Terima kasih saudara pengajar Majlis. Yang berhormat Tuan Cakap Yau, Ahli Exco Kerajaan Negeri untuk Kerajaan Tempatan dan Pengurusan Lalu Lintas, YDP NDBP, Dato' Petayah Binti Ismail, Ahli Exco Kerajaan Negeri Tuan Raya Yang Buat Muksing, Pengarah Jabatan Kerja Raya, Insinyur Engineer Mufti, Ahli Exco Kerajaan Negeri Dato' Malik Abdul Kasim, juga ada kawasan Kota yang berhormat Penguit, Setiausaha NDBP Engineer Angkai, Setiausaha NPSP Surveyor Buzali, ada kawasan Pulau Tikus yang berhormat Kuala Hai, semua ahli-ahli MPP yang berada di sini, dan juga ada daripada Dalam yang berhormat Pengangkutan, tuan-tuan puan-puan yang dihormati sekalian, juga wakil daripada SCIA, para pakar berunding daripada Hall Crew, juga tadi Encik Chan yang telah memberikan persembahan, kawan media, selamat petang kepada semua. Lebih dahulu saya ingin ucapkan terima kasih kepada BBP, kepada YB Tuan Cakap Yau, Dato' SDK dan semua jabatan serta agensi kerajaan di atas kejayaan menyempurnakan kajian Pelan untuk Pengangkutan Pulau Pinang yang kita tunggu-tunggu selama ini, dan akhirnya terjemah dengan Majlis Pelancaran Pelan Induk Pengangkutan Pulau Pinang pada petang ini, adalah menjadi wawasan dan juga misi Kerajaan Negeri untuk menjadikan satu sistem pengangkutan awam dan jalan raya yang berintegrasi yang menyeluruh di seluruh Pulau Pinang, termasuk di Seberang Perai. Usaha ini kita telah memberikan tumpuan selama 5 tahun ini, dan tentu ada cadangan. Kita juga sama-sama dengan SCIA yang telah menyumbang 1.5 juta daripada kos keseluruhan 3.2 juta, 1.7 juta oleh Kerajaan Negeri dan 1.5 juta oleh SCIA. So mari kita berikan tepukan bersama-sama atas usaha sama ini. 5 tahun kita berusaha. Seperti yang saya sebut tadi, bahawa sebab kita memegang tampuk pemerintahan, kita telah mengenal pasti 3 masalah utama yang harus diberikan perhatian. Apa yang saya rumuskan sebagai masalah 3C: the problems with cleanliness, the problems of crime, the problems of congestion. And I must say that I think we have handled the problems of cleanliness, the problems of crime, and we have also dealt with the problem of congestion, but perhaps not as thoroughly as we would have liked, because public transport is not within the purview and jurisdiction of the state government. But we tried for the last 5 years. By God, we tried. We tried our hardest to implement an effective public transport system. Pelancaran, Penang, thinking outside the box. We were even willing to adopt the monorail, as I said, even though we thought a tram was more suitable. And we make no apologies for trying our hardest to make public transport the mode of choice for Penang. And for those who question our effort and commitment to that, I think they have missed the entire picture. They have taken their eye off the ball. Maybe they are looking at the box, but they have completely missed the ball. They have taken their eye off the ball. We tried for the last 5 years, and somehow you missed the efforts that we have tried, including not only cab bus services, bus services. Which city offers free bus rides other than Penang? Not one.
And I think Penangites can be justifiably proud that you have a government who dares to think outside the box and give free bus services. None has done that. And we try to even extend it during peak hours. Not only on the island but also on the mainland. But unfortunately, even though we offered 10 million, that was not taken up. That was, no reason was given why that was not taken up. But that is why we felt that we had no choice. And we also tried even to establish bus companies to buy buses to do public transport. That also was not adopted or not permitted by the federal government. So, out of sheer, you have to look for alternatives. And we felt that we had to do some road building to try to reduce traffic congestion. I think the state government feels that the efforts that the state government has done, whether through MPPP or BCHAO, to try to reduce traffic congestion has not been given due attention or even support from those who like to talk about the importance of public transportation. Sometimes I think perhaps they don't know that we give free bus services because those who talk about public transport never use buses. You know, when I ask the public, you know that we give free bus services, everybody quiet. That shows what? You never use bus. But yeah, you talk a lot about public transport, isn't it? And at the same time, we talk about the best services across. And then these people, wow, they get wax lyrical talking about the benefits and disadvantages. And yet, they do not know the efforts that we have made. Now, we are willing to be criticized. We are willing to accept inputs. But don't think that just because you can criticize, you don't get criticized back if you are not consistent. If you say one thing but do another, I think you have to expect the back and forth. And we make no apologies for speaking the truth. Because this government believes in speaking the truth. We call a spade a spade. If you have any ulterior motives, we'll just lay it bare. What we feel are the real ulterior motives. And during this election time, we make no apologies. I must say this very clearly and with full intent that we know where you are coming from. Especially during this election period, we know where you are coming from. Don't play games with the state government. Because this state government is open, is transparent. And I think this master plan clearly indicates, as we showed the jury of Mr. Chan just now, that the third crossing is included in the plan. Don't say it's not included in the plan. It is included in the plan as a result of discussions over the period. So for those who claim otherwise, I think you can find the answer in the public transport master plan for Penang. So even though we have sent invitations to all parties who talk a lot about the public transport master plan, but unfortunately at the unveiling of this transport master plan, they are not here. Do you send invitation? Chao, we sent, isn't it? Do you send invitation? We did, huh? To the government, and we send to these people to come. I don't call Lim Ma Hui to see whether he can come. He said, cannot, he got other appointments. Okay, never mind. Maybe you make sure to send a copy to him. Okay, just make sure you send a copy to him. So we want these sort of inputs and interactions. We continue to engage. Our doors remain open. Even though we are unjustifiably criticized for things we never did, our doors remain open. And why our doors remain open? Because we've got nothing to hide. And then this is a hallmark of the PR administration in Penang. We got nothing to hide because we are a kept government. Kept government that is competent,
accountable and transparent. And the people of Penang knows that. The proposals made by Mr. Chan, it doesn't cover only Penang, it also covers the mainland. And it's important that we have an integrated plan, just not only for the island, but also for the mainland. Because Penang is made of two halves. And it's these two halves that makes Penang what it is, a state. Penang Island is only part of Penang, just as the mainland is also part of Penang. So I think that must be factored in. And we can see the response from the people of Sabang Perak towards proposals made by the state government. And I think that has been clearly indicated in meetings and also sessions that held with the public. We saw a very clear demonstration, not only yesterday's dialogue session, but also in Batuat when there was 6,000 people gathering in Batuat. Everybody stood up with their hands held high to support the projects that were made, that were suggested by the state government. So we hope that the voice of the people can be taken into account. And this master plan incorporates many of these suggestions. But for some, we felt that we want to do it quicker, but without federal government approval, that would not be possible. That's why we have to expedite other projects, just like the third crossing, estimated period between 2025 to 2030. If there's no feedback from the federal government, in order to get public transport going, we are willing to, we had no choice but to try to bring it forward. Now we feel that the public transport option of choice, as mentioned here, is the tram system. But if the federal government doesn't want to do the tram, they have their own favorite monorail, we are also willing to consider that. As long as we get public transport going. Even though our preferred option is the tram. But despite promises made since 2007, nothing has been done. And now again, they recycle that promise. I don't think Penang people are so gullible. They will know whether that is sincere or not. So in many respects, saya rasa kalau kita lihat daripada plan Induk, Pengangkutan dibagi pada 3 komponen utama, iaitu jangka masa pendek 2013 hingga 2015, jangka masa sederhana 2015 hingga 2020, dan juga jangka masa panjang 2020 hingga 2030. Yang pertama ialah plan tindakan lebuh raya yang memberi fokus terhadap semua rangkaian jalan raya di Pulau Pinang dan memberi cadangan penyelesaian bagi mengatasi masalah kesesakan terutama di kawasan hotspot dan rangkaian jalan. Selain itu, cadangan serta-merta seperti pelebaran jalan, meletakkan lampu isyarat di persimpangan utama dan beberapa cadangan lain ada diberikan oleh pihak perunding. Projek-projek lebuh raya dicanangkan oleh perunding ialah North Coast Pad Road yang siap pada 2019, Aita Bypass 2017, Third Tunneling yang antara 2025 ke 2030, dan Georgetown Inner Road 2020. Langkah atau teras kedua ialah plan tindakan sistem pengangkutan awam. Ini adalah diberikan pilihan utama. Ini diberikan keutamaan, dan memang kerajaan negeri menyokong pandangan bahawa memperbaiki sistem pengangkutan awam adalah yang paling penting. Dan dalam laporan ini perincikan satu sistem yang menyeluruh terhadap rangkaian sistem pengangkutan awam di seluruh negeri Pulau Pinang. Kawasan-kawasan bandar akan jadikan kawasan utama pengangkutan awam di mana akan dibina jaluran tram atau BRT mengikut kesesuaiannya kelak. Kesinambungan kawasan bandar ini akan disokong oleh rangkaian sistem bas
yang meliputi seluruh kawasan penempatan agar semua rakyat dapat menggunakannya dengan mudah. Kekerapan bas juga akan dipertingkatkan dan beberapa program Park and Ride akan diperkenalkan bagi menjadikan sistem pengangkutan awam lebih efisien dan menjadi mod pilihan pengangkutan. Sistem feri dan KTM komuter juga akan dikemaskan agar keselesaan penumpang tercapai. Ketiga ialah plan tindakan boleh capai atau accessibility improvement plan. Ini adalah memberikan penekanan kepada golongan OKU di kawasan utama di sekitar Pulau Pinang. Garis panduan universal design akan digunakan di dalam pelaksanaan laporan ini. Penekanan juga diberikan kepada sistem pengangkutan awam di mana akan meliputi kawasan-kawasan pedalaman yang sebelum ini tidak mempunyai satu sistem pengangkutan awam yang menyeluruh. Di dalam plan ini ada satu institusi unik, iaitu Plan Tindakan Institusi yang merangkumi semua stakeholder yang terlibat secara langsung atau tidak berkaitan sistem lalu lintas yang akan diberikan. Tujuan utama adalah untuk membawa kajian ini mencapai segala objektif yang hendak dicapai. Modal insight yang berkualiti amatlah diperlukan dalam institusi ini. Institusi ini merupakan yang pertama di Malaysia apabila ditubuhkan kelak. Yang terakhir ialah kajian pengangkutan air. Kajian pengangkutan air meliputi perlibatan feri yang sedia ada di Pulau Pinang. Dan bagaimana kaedah untuk menaik taraf dan cadangan untuk mewujudkan lagi beberapa terminal dan stesen feri bagi menggalakkan lagi sektor pelancongan dan boleh capaian sistem pengangkutan awam adalah penting. Dan tentu kita belum lihat kerangka water taxi ataupun taxi air, tapi saya rasa dia memang dapat memberi suatu perjalanan yang cepat kerana tanpa melalui jalan-jalan yang sesat. Dan saya rasa ini adalah jangka masa pendek dan panjang. Kalau boleh dilaksanakan dengan cepat. Mengapa water taxi boleh dilaksanakan dengan cepat? Kerana anda tak perlu bina jalan. Jalan sudah ada, air dah. Hanya beli bot saja. Dan bot kita beli setahun dan setahun boleh dapat. Dan kalau biasanya tempat-tempat yang sesat batu ferigi, senang saja daripada satu tempat ke batu ferigi. Tak payah lalu jalan-jalan. Dan kita harap bahawa pihak kerajaan persekutuan boleh menimbang dan melaksanakannya. Kerana ini memang suatu short term atau apa yang kita sebut sebagai low hanging fruit yang boleh dicuba pakai. Tapi malangnya sekali lagi kita balik-balik kepada masalah centralization, di mana masalah pengangkutan adalah di bawah pihak kerajaan pusat. Now, I was struck by one Australian when he attended the dialogue at the town hall, and he just cannot fathom. He said, for the life of me, I cannot fathom why is the central government involved in bus routes, bus stops, and the like. I said, it's bizarre. And I told him, it is not bizarre. It is not just bizarre, it is grotesque. And why is it grotesque? Incredible. Someone in the air-conditioned room who has never been to that place, he decides all these issues, these local issues. I think this is part of something that is very wrong, that needs to be corrected. The people should have the right to decide. I think that is where we talk about allowing local issues to be decided by the local residents. This will never happen, I'm sure, in many countries. But somehow, this model is seen to be the best in Malaysia. You know, they also decide issues like bus services, in Johor or in Perlis. What do you know? The situation on the ground. So unless there are real reforms that our best proposals that is made in the Hawkrow Public Transport Plan will not be effected. And as long as anything related to public transport
the chances of success will be limited if the federal government doesn't want to cooperate. So once again, we have appealed for about 5 years. We've seen them, we have written letters, we have made offers, we even offer them money also. Normally they always say that you can buy out these people. Everybody got a price. But for the first time in history, probably you can say they cannot be bought up. Either money also cannot be bought out. Oh, you tell them people they won't believe it. The end cannot be bought out. Oh, nobody believes. Probably the first time you can say that the end cannot be bought out because you offer them 10 million to do bus services and they refuse to accept. Perhaps things will change next month. Cadangan stesen ferry yang baru seperti di Queensway, Wellkey dan Geni akan juga menjadi tarikan bagi negeri. Saya telah sebut dalam begini masalah atau saya telah sebut secara ringkas tentang cadangan membina jalan-jalan raya utama termasuk terus bawah dasar laut, 4 projek lebuh raya utama yang akan makan perbelanjaan 6.3 bilion. Johor dia tidak melibatkan wang langsung, tak ada wang yang terlibat, hanya tanah ditukar. Tapi kita harap bahawa ini adalah suatu usaha untuk menangani bilangan kereta yang bertambah, ukuran kegagalan atau keinginan pihak kerajaan persekutuan untuk bekerjasama dan membantu kita mewujudkan satu sistem lebuh raya yang berkesan. Di sini saya pun kalau kita lihat dari sudut pelaburan dan bisnes, memang kalau kita ada sistem pengangkutan awal yang baik, dia akan memangkin pertumbuhan ekonomi. Dan juga pembinaan lebuh raya sebanyak 6.3 bilion pun akan memainkan peranan yang sama. Tapi seperti yang saya sebut, dengan laluan ketiga ke seberang perak, ini akan membolehkan kita merangkumi penduduk-penduduk dekat seberang perak supaya mereka tidak dipinggir. Saya sekali menyatakan dengan tegas, kerajaan negeri tidak akan tunduk dan berganjak dengan pendirian tegas kita. Kita tak akan benarkan penggunaan bayaran masuk ke Pulau Pinang seperti yang dicanangkan oleh pihak yang menentang projek-projek lebuh raya dan terowong ini. Mereka tahu kita tak boleh buat pengangkutan awal. Mereka tahu jalan untuk mengatasi ini adalah membina jalan. Tapi mereka menentang pembinaan jalan. Apakah alternatif? Kenakan bayaran kepada semua kereta yang masuk Pulau Pinang. Macam ini secara langsung terus kurangkan bilangan kenderaan. Ini adalah satu sikap elitis. Ini yang macam orang atas bangsawan punya pemikiran. Hanya orang tertentu boleh masuk ke Pulau Pinang saja, khususnya mereka yang mampu bayar. Ini saya tak boleh setuju. So itulah sebabnya kita tegas di sini. Ini saya rasa pun tidak akan diterima oleh kerajaan negeri, kerana kita rasa yang penting ialah untuk pastikan bahawa semua rakyat Pulau Pinang adalah satu hati. Macam mana boleh satu hati kalau kita halang daripada seberang masuk ke Pulau Pinang? Dan saya rasa saya boleh rasa, saya boleh sentuh, saya boleh rasa dan boleh faham perasaan mereka yang duduk dekat seberang. Saya ahli parlimen Bagan juga. Bila mereka rasa macam cadangan sedemikian macam meminggirkan mereka. Dan dalam ketiga ini juga akan bawa pembangunan kepada kawasan seberang. Kalau keinginan kerajaan negeri untuk buat demikian akan mungkin membawa pada, saya rasa kita pun bersedia menerimanya, kerana ini adalah satu perkara prinsip yang kita tak boleh kompromi langsung. Pentingnya pengangkutan awal. Akhirnya pengangkutan awal.
Kalau kita boleh naikkan model share ataupun penggunaan model pengangkutan awam daripada 3% sekarang yang dijalankan 40% pada 2030. Jadi kalau tak ada pengangkutan awam yang berkesan, memang ini hanya satu mimpi kosong saja. So yang penting pengangkutan awam. Dan saya rasa ini akan mengatasi masalah-masalah yang kita hadapi untuk masa depan. Kalau anda ingat ini teruk, masa depan akan jadi lebih teruk tanpa pengangkutan awam ataupun pembinaan lebuh raya untuk mengatasi masalah ini. Kita harap pertama 2117 air hitam boleh atasi masalah kesesakan yang dihadapi sekarang. So sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat dalam usaha ini. Lebih setahun kita terpaksa menghadapi banyak cabaran, tapi yang penting ialah kita buat bukan untuk suka hati setengah orang, tapi kita laksanakan public transport master plan untuk masa depan anak kita. Kita mesti ingat, bila ini semua dilaksanakan, kita mungkin sudah tak ada lagi untuk menikmatinya. Yang akan mendapat faedah ialah anak-anak cucu kita, generasi akan datang. Tapi itu tanggungjawab kita untuk masa depan, iaitu memastikan rancangan, kita buat rancangan untuk masa depan kita. Baru ada harapan untuk negeri dan negara. So I want to close by saying that the plans that we have outlined today, I don't think perhaps you and me will not have the opportunity to enjoy it. It is actually for our future generation. They will be the main beneficiaries. But we do not do them now, they will be the victims and they will be the main sufferers. They will suffer greatly because of our inability to carry out the transport master plan. That's why we must plan now, because it will take at least 10 to 12 years to complete. Fail to plan, plan to fail. And I think this is what we are talking about when we talk about what do you say, a vision today? What was your conclusion, Chan? Can I remember? So I put it in these simple words. We must have planning. Fail to plan, plan to fail. I think that will be the crux of the public transport master plan. Thank you very much. Hadirin sekalian, bagi menyempurnakan gimmick pelancaran, Pelan Induk